Hi friends and welcome to my channel Sid Bushra. Don't forget to check out the summary, explanation and questions at the end of this episode. Today we will continue series of Canadian history and specifically page 19 and page 20. In page 19, Challenge in the West. Here we have two important events that happened between Canadian government at that time and the Mitsis. The first one happened when Canada, the Canadian government at that time declared that the land of Hudson Bay belongs to Canada without consulting, without asking the Mitsi. So there was an uprising or a war, that if we want to use simple words, between the Canadian government and the Mitsi. And who was the leader of the Mitsi was Louis Riel. Louis Riel led an army and took control of Fort Garry. Uh, Fort means a small center for where army have their things, or they live over there, and just like it's a small center, we call it fort. Ottawa sent soldiers to control Fort Garry, and they were successful. And in 1870, Louis Riel, the leader of the Mitsi, ran away to the United States, and Canada established a new province called Manitoba after winning the war with Mitsi in 1870. Riel, after that, the Mitsi's leader, Louis Riel, was elected to the parliament but never came back to Canada. He stayed at United States until the Second Rebellion, until the Second War in 1885, again between the Canadian government and Mitsi, now this time close to a place where we call it close to a province where we call it Saskatchewan. Riel came back to Canada and led the Mitsis who were fighting against Canada for their rights. Um, Riel, at this time, the Canadian government arrested Louis Riel and was killed by hanging. Riel was seen by many Mitsis as a hero because he defended and he fought for their rights. Another also famous leader that is honored and respected by Mitsi is Gabriel Dumont. After the first fight against Mitzi finished, now Prime Minister MacDonald created the Northwest Mounted Police. Was called NWMP. This is short for Northwest Mounted Police in 1873. Why MacDonald or Minister MacDonald, Prime Minister MacDonald created this force? For two reasons. First, to enforce the law and stop any uprising or any things that's against the government, and number two, that they negotiate with the Mitsis or Indian. Nowadays we have Rcmp, which is Royal Canadian Mounted Police, and they are National Police Force. Rcmp actually have many great leaders like Major General Sir Sam Steele, who was Mounties. And Sir Sam Steele was a great hero, mounted policeman, and a soldier of a queen. For the 200 years before Canada became a country, Canada used to have the flag of Hudson Bay Company that was used all the time. Now, Canada became kind of stabilized and peaceful. So now the government at that time wanted to connect the country from east to west. So the only way to do that was by building a railway from sea to sea.
So in 1871, British Columbia joined Canada. After that, the Canadian government promised to build a railway to the west coast. It finished, and so it finished, that railway finished in 1885. And the railways is a symbol of unity. That means the country is connected from east to west. Lord Strathcona was the first director of the railway, or the first manager or boss. The project was paid by American and British investors, so those people from America, from Britain, paid to build this big project. But who built it? Who worked? Europeans and Chinese built it. Although Chinese were uh, were not treated fairly. They had, whenever any Chinese person had to enter Canada, they had to pay a tax. This was called a head tax, only for Chinese. But in 2006, the government of Canada apologized because this was discrimination. The symbol of Canadian Pacific Railway is CPR, was a dream of Canada which came truth. It's kind just like a ribbon of steel that connect the country west coast to east coast. In 1886, the train called Pacific Express traveled from the east into British Columbia for the first time. After building the railway, the economy of Canada became more industrialized. That means more industry. Goods can be taken from east to west, more plants, more factories. So 1 million British and 1 million Americans immigrated to Canada during this time because economy was booming. Sir Wilfrid Laurier came the first French Canadian Prime Minister since Confederation. Remember, the first Prime Minister of Canada is Sir John Macdonald, but the first French Canadian Prime Minister after the Confederation or since Confederation is Sir Wilfrid Laurier. This Prime Minister, the French Canadian Prime Minister, encouraged immigration to the West. And we can see his portrait or his picture on the $5 bill. The railway made it possible for immigrants from Ukraine, Poland, Germany, France, Norway, and Sweden to settle in the West. Don't forget, my friends, don't forget to subscribe so you will get the latest episodes. Thank you, and see you in the next episode. مرحبا متابعي قناتي قناة سيد بشرى. أرحب بكم بهاي الحلقة الجديدة من سلسلة تاريخ كندا، واليوم سوف أغطي صفحة رقم 19 وصفحة رقم 20. رح نبدأ في Challenge in the West، أي في غرب كندا. ماذا حدث في غرب كندا؟ في غرب كندا صار هناك ثورتين، يعني ثورتين كانوا من قبل المتسي. الثورة الأولى اللي هي كانت اللي ما تسمى الآن من قرب وينيبيغ. هذه المعركة الأولى اللي صارت بين الحكومة الكندية والمتسي. ليش صارت هذه الثورة؟ لأن الحكومة الكندية يعني أعلنت أنه كل الأراضي التابعة لهاتسون باي كومباني أنه هي تابعة للحكومة الكندية بدون أن تستشير متسي اللي كان عددهم 12,000 مواطن يعيشون هناك، فاعتبروها أنه هذا تعدي على حقوقهم، وصارت هناك معركة أو نقول ثورة، واستطاعوا أن يعني يحتلون فورت جيري. فورت جيري هي يعني مواقع عسكرية اللي هنا هسه بالوقت الحاضر نسميه موقع عسكري، في ذاك الوقت كانوا يسموه فورت. الميتسيز استولوا على فورت جيري، كان قائدهم لويس ريل.
طبعا الحكومة الكندية لم تسكت عن هذا، فأرسلت الجيش الذين استطاعوا أن يدحرون الميتسي، واسترجعوا الموقع أو الحصن فورد جيري، وبنوا بعد ذلك ما تسمى الآن بنت بعد ذلك بروفنس مانيتوبا. وطبعا قائد الميتسي هرب، لويس ريل هرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بعد ذلك صار سلام وهدوء، ورشح أن لويس ريل إلى البرلمان، لكنه لم يرجع إلى كندا، إلى أن صارت الثورة الثانية في عام 1885، وهذه الثورة كانت قرب ساسكاتشوان. وأيضا في ذلك الوقت رجع القائد لويس ريل، وطبعا الحكومة الكندية دحرت الميتسي وأسرت قائدهم وقتل وأعدم. الميتسي ينظرون إلى القائد لويس ريل إنه بطل، لأنه حارب ودافع عنهم. كذلك أكو قائد آخر من الميتسي هو غابرييل دومونت، أيضا يعتبر قائد وينظرون له كبطل. بعد أن هدأت الأمور، الحكومة الكندية في ذلك الحين أسست قوة من الشرطة تسمى NWMP، واللي هي مختصر لنورث ويست ماونتد بوليس، في عام 1873، وبنت عدة حصن منها فورت كالغاري، فورت ماكلود. ليش بنت هذه الحصن وليش أسست هذا الجيش؟ لأنه أو الشرطة نقدر نسميه، لأنه هم حتى يستتب الأمن هناك، وهم يكونون حلقة وصل للمناقشة بين الميتسي والحكومة الكندية. طبعا الآن هم عندنا إحنا Rcmp اللي هو Royal Canadian Mounted، واللي هو امتداد لهذه القوة التي أسست في عام 1873. و Rcmp يعتبر رمز من رموز البوليس فورس. طبعا هناك قائدة وقواد وأبطال من ال Rcmp مثل ميجر جنرال سير سام ستيل. سير سام ستيل يعتبر أحد الأبطال من ماونتد بوليس أو من ال Rcmp. ل200 عام كانت كندا العلم الكندي هو كان علم هاتسون باي. طبعا بعد ذلك راح نجي كل ما نتوغل بالتاريخ راح نشوف التغييرات إلى أن يصبح العلم الكندي بالوقت الحاضر. الآن نغطي صفحة رقم 20. بعد أن هدأت الأمور وانتهت جميع الثورات، وأصبحت كندا بلد كبير، خاصة بالعرض من البحر إلى البحر، أو هي حقيقة من المحيط إلى المحيط. فقررت الحكومة الكندية في ذلك الوقت أنه كيف تربط هذا البلد الكبير. كانت وسيلة واحدة لربط هذا البلد، وهي إنشاء السكة الحديدية. في عام 1871 1871 مقاطعة بريتش كولومبيا أيضا أصبحت من ضمن الكونفدريشن، وأصبحت جزء من كندا. فبعد ذلك الحكومة الكندية أعطت وعد أنه راح تبدأ ببناء أو بدأت ببناء السكة الحديد. السكة الحديد انتهت في عام 1885 أو 1885. والسكة الحديدية تعتبر رمز القوة للوحدة الكندية، لأنها شلون ما قلنا تربط من الشرق إلى الغرب. أول مدير كان لهذا السكة الحديدية كان يسمى لورد ستراثكونا. طبعا الممولين لهذا المشروع العملاق كانوا ممولين أمريكان وبريطانيين، لكن الذين عملوا ونفذوا هذا المشروع كانوا الأوروبيين والصينيين. ولكن الصينيين لم يحظوا بمعاملة طيبة، بل كان كل صيني يدخل إلى كندا كان تفرض عليه ضريبة تسمى هيت تاكس بس للصينيين. وطبعا بعد ذلك في عام 2006
2006 الحكومة الكندية اعتذرت للصينيين لأن هذه كانت تفرقة عنصرية بس الصينيين، ولا لسبب just لكونهم صينيين. طبعا رمز السكة الحديد الكندية هو CPR. يمكن في بعض المرات من نكون نسوق ونشوف قطار قدامنا ونوقف على السكة الحديد راح تلاحظون CPR اللي هو Canadian Pacific Railway. طبعا هذا كان حلم من أحلام الحكومة الكندية في ذلك الوقت، ولكن هذا الحلم أصبح حقيقة. في عام 1886 القطار الذي كان يسمى باسيفيك إكسبريس لأول مرة عمل أول رحلة من الإيست إلى بريتش كولومبيا. بعد ذلك أصبح اقتصاد الكندي أصبح يزدهر والصناعة تزدهر، لأنه بواسطة القطار استطاعوا التنقل، أصبح أسهل وخاصة للأشياء الصناعية. 1 million British and 1 million Americans immigrated to Canada during this time. خلال هذا الوقت من الازدهار الاقتصاد 1,000,000 بريطاني و1,000,000 أمريكي هاجروا إلى كندا. في ذلك الوقت عندنا سير ويلفرد لوريير أصبح أول رئيس وزراء من أصل فرنسي. خلينا نفرق هسه، أول رئيس وزراء هو كان جون ماكدونالد، ولكن أول رئيس من أصل فرنسي هو سير ويلفرد لوريال. وطبعا هذا الرئيس وزراء شجع كثير من المهاجرين أن يأتون ويسكنون في الغرب. نستطيع أن نشوف صورته إذا ننظر إلى العملة من فئة $5 هي صورته موجودة هناك. شلون ما قلنا كثير من المهاجرين جاءوا وسكنوا بالغرب لتوفر الظروف المعيشية السهلة. أعزائي تقدرون أن تشوفون الأسئلة والمختصرات في نهاية هذه الحلقة. أرجو منكم الاشتراك والشير، وأن ترسلوا هذه القناة، أن تخلوها تتوسع وتكبر حتى الكل يستفيد، وألقاكم في الحلقة القادمة. Thank you.